Yes. Stop sharing. Մյուս մասնակիցներին կխնդրեմ ուշադիր լինել, իրենց միկրոֆոնները անջատել։ Քեզ ջուրալ սրա վրա։ Կարող եմ սկսել, եթե պատրաստ են։ Այո։ Ես պետք է խնդրեմ պարոն Մեհրանյանին ընդմիջումներով խոսել, որպեսզի ես հասնեմ թարգմանական։ Պարոն Եփրեմ, ընդմիջումներով կխոսեք, որպեսզի հնարավոր լինի թարգմանել։ Խնդրեմ, այո, իսկ ժամանակային տեսակետից կարող եք ինձ մի հատ գաղափար տալ։ Մոտ 40 րոպեից մի փոքր քիչ ժամանակ ունենք։ Եվ հարգելի Արմինե, կխնդրեմ մի փոքր բարձր խոսեք։ Իմ հետև ինձ էիք ասում, դա կներեք։ Չէ, Արմինի գրիքը։ Շատ բարի։ Ես կփոխեմ։ Ամեն դեպքում, եթե հաղորդավարի նկարը խոսացողի Ուրեմն սկսեմ student-centered pedagogy, որը նշանակում է աշխատակենտրոն, աշակերտակենտրոն pedagogy կամ Ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց մենք ձեր screen-ը չենք տեսնում, պարոն Եփրեմ։ Իսկ թվաց, որ ես արդեն Մի պահ ցույց տվեց, հետո փակվեց։ նորից բան միայն կներեք, Ինչ պատահեց։ Հիմա ինչպես է։ Լավ է։ Տեսնում եք։ Այո։ Այո, երևում է։ այո Միայն ես կողքը, ես փորձեցի ես կողքը պատուհանները փակեմ, որ ինչ չխանգարի, որ տեսնեմ, բայց հիմա նորից դրանք խանգարում են։ Այդ պատճառով գուցե կորավ։ Հիմա մի հատ փորձեմ տեսնեմ ինչպես կլինի։ Այս կողքի Լավ է այսպես։ Հիմա ավելի լավ է։ Շատ բարի, student-centered pedagogy. I'm Yeprem Mehranyan from Georgia College in the state of Georgia, about 1 hour and 45 minutes from the city of Atlanta. You can see here my sort of experiences. I used to be a teacher in the New York City public schools many years ago, taught 3rd through 5th grades. From 1992 till 1997, I lived in Armenia and I was an instructor at the American University of Armenia. When I returned to the United States, I started my doctoral studies, and at the end of that, I moved to San Francisco and was the principal of an Armenian American day school there for about 3 years. And then since the year 2010, I've been teaching at Georgia College. Currently, I'm an associate professor of educational foundations at the education department of Georgia College. And so the topic of student-centered pedagogy, I'm approaching from 3 different perspectives, or there are 3, not perspectives, but reason. One reason of it pertains to Armenia. The other reason of it pertains to the United States. And the last reason is more of a global context. Mr. Yeprem, I would ask you kindly to make short sentences or paragraphs so that I'll be able to translate. Yes. Okay. I'm sorry, can you say that again? Can you please make a stop after a couple of sentences so I can Yeah, okay, and translate? I'll stop right here.
I'll stop right here. Or should I just continue? That was not that important. I was just talking about myself. I'll stop after I go through maybe 2 slides. Is that good? I can briefly summarize now what you say, and then let's go. Okay. Ընդհանուր առմամբ պարոն Եփրեմ Մեհրանյանը իր մասին էր պատմում, նա ներկայումս աշխատում է Ջորջիայի համալսարանում, որը 1.5 ժամ հեռավորության վրա է գտնվում Ատլանտա քաղաքում, Ջորջիա նահանգում, որպես դոցենտ նախկինում աշխատել է Նյու Յորքի հանրակրթական դպրոցներում, դասավանդել է 3-ից 5 տարեկան աշակերտներին, դրանից առաջ մինչև 1997 թվականը աշխատել է որպես դասախոս Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, այժմ այդքան է։ Okay, so I'm going to talk about the reason behind this presentation as it pertains to Armenia. Throughout the years and most recently, I've heard a lot of conversations about the idea that Armenian teachers and faculty at the universities use the so-called lecture-style frontal teaching approach to teaching and learning, and there apparently is a need and has been a need to make some changes from that to more of a student-centric pedagogy. And I know that this is not a new thing, and it's been going on for a while in Armenia. So I'm curious to see about the topic, and I'm curious to see what people who teach actually in Armenia think about student-centric pedagogy and what their experiences are with it. And so that's my interest as far as Armenia is concerned on this topic. And then as far as the United States, this approach, student-centered pedagogy, has become very prevalent in the public schools lately, to the point where principals are mandating its implementation. And then that also, as a result of that, challenges are being created around the topic for the teachers and the students who are involved in the process. And finally, the third reason behind it is more of a global thing, a global context, and that global context is informed, according to some scholars, by 3 narratives that are kind of legitimating the global spread of student-centered pedagogy. And those 3 narratives are the cognitive, emancipatory, and preferential. Ուղղակի տեղեկությունը շատ երկար է, եթե երկար խոսեք, ես հնարավոր է ինչ-որ բաներ բացեմ, խնդիր չկա։ Ուրեմն պարոն Եփրեմը խոսեց 3 պատճառների մասին։ Ուրեմն մենք խոսեցինք, պարոն Եփրեմը խոսեց 3 պատճառների մասին, թե ինչի համար է հիմա կարևորվում աշակերտակենտրոն ուսումնառությունը։ Առաջինը խոսեց այն պատճառների մասին, ինչու է դա վերաբերվում, ինչու է դա արդի Հայաստանում, քանի որ հայ ուսուցիչների եւ դասախոսների ոճում գերակայում է դասախոսական ոճը դասավանդման եւ փաստորեն ներկայումս Հայաստանում կարիք կա փոփոխություն կատարելու, անցում կատարելու աշակերտակենտրոն ուսումնառության, չնայած նա գիտի նաեւ որ սա այլևս նորություն չէ Հայաստանում եւ նրա համար հետաքրքիր կլինի թե ինչ են մտածում այն դասախոսները, ուսուցիչները հայաստանյան, ովքեր արդեն կիրառում են այդ մոտեցումը։ Ինչ վերաբերում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այնտեղ արդեն գերակայում է այս մոտեցումը եւ նույնիսկ դպրոցներում տնօրենների կողմից այս մոտեցման կիրառումը համարվում է պարտադիր, իսկ երրորդը ուղղակի գլոբալ համատեքստում է կարևորվում։ Եվ գոյություն ունեն 3 պատումներ, որոնք հիմնավորում են աշակերտակենտրոն ուսումնառության գլոբալ տարածումը, առաջինը կոգնիտիվ, ճանաչողական, այսինքն երկրորդը ազատագրման, emancipatory անգլերեն եւ նախապատրաստման պատումները, այլ կերպ ասած նարատիվները։ Կարող եք շարունակել, պարոն Եփրեմ։ Շնորհակալություն. So this presentation speaks to teaching and learning issues involving student-centered pedagogy and to aspects of constructivism,
which is arguably the most prominent theory that underlies student-centered pedagogy. And student-centered pedagogy as a methodology, a teaching and learning methodology, is in a sense beginning to become an alternative to lecture-style frontal approach to teaching and learning, and any other approach that is about direct instruction, or some people call it teacher-centered pedagogy. Approaches that are based on the idea of transmitting knowledge, knowledge going from the teacher to the students by means of a transmission, so the student being, in a sense, a more passive participant in the process, and the teacher sort of depositing the pieces of knowledge into the student as if the student was a kind of a bank. And I don't mean by any sense of the word to be diagnostic in my presentation and say anything about whether I think it's something, student-centered pedagogy, that is something that Armenia and Armenian colleagues should use as an approach. I'm just more interested with this, at least, presentation to talk about some of my thoughts on what student-centered pedagogy is about, what its philosophical underpinnings are, and what some of its challenges are. So that much. Աշակերտակենտրոն ուսումնառության հիմքում որպես կրթական մեթոդ արդեն այլընտրանք է ծառայում ճակատային մեթոդին, այլ կերպ ասած ուսուցչակենտրոն ուսուցման մեթոդին, որը իրենից ենթադրում է տեղեկության, գիտելիքի անմիջական փոխանցում աշակերտին, որը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս կարծես բանկ, որտեղ գիտելիքի ներդրում է կատարվում, եւ ընդհանուր առմամբ ինձ հետաքրքիր է խոսել աշակերտակենտրոն ուսումնառության խնդիրների շուրջ. So to go a little deeper into this presentation, I'm suggesting that we kind of think about, or is it possible, let's say, to look at the issue in the way that it's often enough posed, that is a comparative look at what we call student-centered as a methodology and what we call direct instruction or teacher-centered. So if we were to do some kind of an exercise or an approach of this sort, it would look like something I'm sharing on my screen, that the teacher in the student-centered approach, the teacher is the facilitator of the process, and it's a more democratic approach to teaching and learning. In the other one, the teacher is the one who leads it, and it's a more authoritative approach. And I'm not going to go through every item here. The other one that's really important to the constructivist philosophy of education, which is what underlies student-centered pedagogy, is that knowledge is something that's co-constructed, something that the students and the teacher, or the learners and the teacher in the process of teaching and learning, create together. So outside the understanding of the subject, the student, knowledge doesn't exist per se as a fixed phenomena. It's something that is co-constructed, co-created in the process of teaching and learning, where with the teacher-centered and direct instruction approach, undergirded by the philosophy of education that's called essentialism or perennialism, knowledge is more of a fixed kind of a phenomena and entity, and it's transmitted by one person, i.e. the teacher in this instance, and then to the learners. Ես շարունակեմ ավելի խորանանք աշակերտակենտրոն ուսումնառության խնդրի մեջ, հնարավոր է այս խնդրին նայել որպես համեմատություն. Եթե նայենք վարժության տեսքով, սլայդերի մեջ կտեսնենք համեմատություն ճակատային կամ ուղղակի ուսուցման եւ աշակերտակենտրոն ուսուցման միջեւ, որտեղ դասախոսը կամ ուսուցիչը հանդես է գալիս որպես օժանդակող
գիտելիքի փոխանցումը հեշտացնող դեր է կատարում։ Եվ սա ավելի դեմոկրատիկ դիրքորոշում է աշակերտակենտրոն ուսումնառության դեպքում, իսկ ճակատային ուսումնառության դեպքում դասախոսը կամ ուսուցիչը հանդես է գալիս ավտորիտար դիրքում։ Իսկ կոնստրուկտիվիզմի տեսանկյունից կարևոր է շեշտել, որ դասախոսը կամ ուսուցիչը եւ աշակերտը այստեղ ունեն ոչ թե ֆիքսված հաստատուն գիտելիք, այլ այդ գիտելիքը համակառուցված է նրանց միջև։ Այսինքն գիտելիքը ինչ որ հաստատուն բան չէ, որը փոխանցվում է աշակերտին, այլ նրանք միասին աշխատում են արդյունք ստանալու համար։ So we talked about whether it is possible to look at the two approaches in a sort of a compare and contrast manner or approach. But now I'd like to introduce another twist into the picture by going to the work of the eminent American philosopher of education and philosopher John Dewey, who lived, as you may know, mid-19th century to mid-20th century, and what he says about this relationship between something we may call student-centered and teacher-centered pedagogies or methodologies. John Dewey refers to the whole thing as this process that he calls the educative process. And if we were to imagine for a second that the child is, as far as Dewey is concerned, is the student-centered concept, and the curriculum is the teacher-centered, he poses this question. He says, are we to see the child and the curriculum as antithetical or simply as the limits that define a single process or a continuum? And then if we, let's say, read one of his works, an extensive essay he wrote on the topic of the child and the curriculum, he goes on to say that comparing and contrasting the two ideas is just not going to take us to the right place. More than anything else, student-centered and teacher-centered, or the child and the curriculum, are a part of a continuum. So we have to look at them as a part of a larger whole that cannot necessarily be separated into its constituent parts if it's a continuum. He talks about how the child in this continuum is the beginning of the educative process and the curriculum is the end. So the challenge of the teacher, as far as Dewey is concerned, to see it as a whole and to see how the two components of the whole can be fused. It's not a matter of fixing, because I have teachers who talk to me about this idea that, they say, I teach 15% lecture style and then, or direct instruction, and then the remaining 80% of my class is student-centered. According to Dewey and understanding of Dewey, this cannot happen. It's not a matter of mixing the two in that sense. It's not a matter of percentages. It's a matter of a holistic sort of approach to the idea and thinking about how the child and the curriculum are constantly in some kind of a relationship to each other, right? Within that totality, that's the educative process. Պարոն Եփրեմ, մի քիչ երևի ավելի կրճատենք, ուրեմն շարունակենք, մենք խոսեցինք, արդյոք հնարավոր էր համեմատել այդ երկու մոտեցումները, իսկ այժմ ես ուզում եմ հղում կատարել հայտնի փիլիսոփա Ջոն Դյուին, որը ապրել է 19-րդ դարի կեսերից մինչև 20-րդ դարի կեսերը, եւ խոսենք թե ինչ էր նա ասում այդ երկու մոտեցումների մասին, նա վերաբերում էր այդ երկու մոտեցումներին որպես կրթական գործընթաց եւ էսսե էր գրել, որտեղ խոսում էր թե ինչպես պետք է դիտենք երեխային եւ ուսումնական պլանը, արդյոք պետք է նայենք դրան որպես հակադրական, թե պարզապես սահմաններ, որոնք բնորոշում են մեկ գործընթաց կամ շարունակականություն։ Եվ ես հանդիպում եմ դասավանդողների, ովքեր ասում են, որ իրենք իրենց այդ դասախոսական ժամանակահատվածի 15%-ը հատկացնում են
Աշակերտակենտրոն ուսումնառությանը 80% հատկացնում են աշակերտակենտրոն ուսումնառությանը։ Այստեղ խնդիրը երկու մոտեցումները միացնելու մեջ չէ խնդիրը, այլ աշակերտին ներգրավելու եւ աշակերտակենտրոն ուսումնառությունը։ To continue this on what we just talked about pertaining to Dewey, the idea of the whole that has the two components of the child and the curriculum, he refers to the idea of the child as the psychological and to the idea of the curriculum as the logical, right? This continuum. And so the challenges that await in teaching and learning and in the educative process, a teacher, according to Dewey, and I've sort of simplified this in these next two slides, are what we see on the screen. On one hand, let's say, again, I'm going to pick some of the examples. The child is a maturing being, right? But what the child is asked to engage in school is meanings that are embodied in the matured experience of the adult. In other words, the child comes with his or her own interests and what he or she knows, and then the school says, here's what you should know, right? Here's what we think you should know. And so how does a teacher bring these two things together in a way to create the whole? Շարունակենք խոսել Dewey մասին։ Մենք ունենք այստեղ երկու բաղադրիչներ, առաջինը խոսում ենք երեխայի հոգեբանության մասին։ Երեխան հանդես է գալիս որպես հասունացող էակ, նա հաճախում է դպրոց իր սեփական գիտելիքներով եւ իր ցանկություններով, թե ինչ գիտելիքներ է ուզում ստանալ, եւ այստեղ նրան հիամցնում են, ուսուցիչը հիամցնում է, թե այն ինչ նա պետք է սովորի։ Եվ ինչպես այդ երկու խնդիրները համատեղել։ So there are more challenges. If we look down the criteria that I have listed here, the world of the child is about personal memories and traditions that have to do with the family, the community he or she has been raised in and lives in. But then in the school, there's this idea of centuries of the history of the peoples that has accumulated and amassed. So how does a teacher connect between the two and create that whole that Dewey is talking about? Another challenge has to do with the holistic and immediate, also unified experience of the child that is sort of now in the school being either challenged or faced with this concept of fractionalized subject matter that is both massive, and it's about specialization and division of knowledge. So where do we go from here with this kind of a challenge? Մենք մարտահրավերներից այդ սլայդերի մեջ կարելի է տեսնել հաջորդ կետը, որի մասին խոսում է պարոն Եփրեմը, խոսում է անհատական հիշողության եւ անհատական հիշողության եւ սովորույթների մասին, որոնցով դպրոց է հաճախում աշակերտը, եւ այստեղ բախվում է, այսինքն նա ունի համայնքի եւ ընտանիքի կարծիքն է մինչեւ այդ իր վրա կրել, իսկ այստեղ նա Երկրորդ մարտահրավերը դա նրա ամբողջովին անմիջական միասնական պատկերացումներն են, որը հետագայում տրոփում է պրակտիկաների, այսինքն տեղի ունենում բաշխում, ասենք մասնագիտությունների, ինչ որ տարբեր բաժինների գիտական կրթական, ինչպես է Dewey-ն տեսնում այդ խնդիրը։ And then going to more of these kinds of child psychological curriculum logical criteria. One that I would focus on is, let's say, interest. Children have interests, but then what happens in the school is the idea of discipline, right? So, or another one having to do with the idea of initiative and freedom, which inheres in the child, but then
the introduction within the school of the idea of guidance and control. The challenge becomes, again, if we are to stay with Dewey, not to think of the psychological and the logical as contrastive, but let's say if we're taking interest and discipline, or freedom and guidance and control, how to bring together the two, how to sort of conceptualize and implement these two in this concept of the continuum that he talks about. It's not about one against the other. Եթե մենք նայենք մարտահրավերներին, օրինակ երեխայի հետաքրքրվածության դրսևորմանը, այնուհետև նա հաջողվում է դպրոց եւ այնտեղ արդեն հանդիպում է դիսցիպլինայի կարգապահության։ Մի դեպքում նա ունի ազատության ձգտում, հետաքրքրություն, ազատություն, դեպքում նա հանդիպում է ուղղորդման վերահսկողության։ Եթե հավատարի մնանք Dewey-ին, ապա այս երկուսը միմյանց չպետք է հակասեն։ Հիմա խնդիրը նրանումն է, թե ինչպես այս երկուսը հարաբերապես եւ պրակտիկ միավորենք մի շարունակական գործընթացում։ Շնորհակալություն։ Those were some issues that I sort of put out there for us to think about. Again, it's not counterposing student-centered to teacher-centered pedagogy. It's, from my perspective at least, more thinking about the challenge of the continuum. But leaving that for a second and going to a chronology of philosophical and pedagogical contributors to student-centered pedagogy and the whole idea of constructivist philosophy of education, which goes under the general rubric of progressive education. I just have a list of philosophers and educators that I thought I'd share. I think Rousseau has a very important role to play in the whole concept of constructivist, the beginnings of constructivist philosophy of education with his work Emile that he published in 1762, John Dewey, of course, that I mentioned, the work of Lev Vygotsky with the concept of the zone of proximal development has found its way into the process, and of course the Brazilian activist and philosopher, educator, Paulo Freire, who initiated the concept of critical pedagogy, critical literacy, that has to do with the idea of developing literacy and communication skills as a way of analyzing power relationships. Եթե մի փոքր հեռանանք այս թեմայից, շարունակենք անդրադառնալ այս պրոգրեսիվ կրթության հիմնադիրներին, անդրանիկներին, օրինակ Ռոսոն կամ բրազիլացի Ֆրեյրը, որը ուսումնասիրել է քննադատական մանկավարժությունը, քննադատական գրագիտությունը, քննադատական գիտակցությունը եւ նա գրագիտության եւ հաղորդակցության հմտությունների զարգացումը ծերտորեն կապել է ուժային հարաբերությունների վերլուծության հետ։ Այստեղ կարևոր է նաեւ Vygotsky-ն, որին նշեց պարոն Եփրեմը եւ մյուսները դուք կարող եք կոնկրետացնել սլայդերի մեջ։ Կարող եմ շարունակել։ Այո, շարունակ։ So there's about a 3-year span of history with constructivism as a real sort of prominent philosophy of education and student-centered pedagogy as a prominent methodology of teaching and learning. There are two ways of thinking about constructivist pedagogy. One would be the social constructivism version, and the other one would be the psychological constructivism version. The social constructivists think more and approach the idea of how knowledge is created within economic, social, and political forces in relationship to the question of power. So it's that kind of a concept, and psychological constructivism is more about ways in which meaning is created within the individual mind
and how shared meaning is developed within a group process, which is again about this idea of co-constructing of knowledge. They both have their place within the tradition of student-centered pedagogy. Խոսենք կոնստրուկտիվիզմի շուրջ 30 տարիների մասին, որպես կրթության փիլիսոփայություն եւ աշակերտակենտրոն ուսումնառությունը որպես հաստատուն մեթոդոլոգիա։ Այստեղ գործ ունենք երկու մոտեցումների հետ։ Առաջինը սոցիալական կոնստրուկտիվիստների մոտեցումն է, երկրորդը հոգեբանական կոնստրուկտիվիստների։ Առաջինները ստեղծված գիտելիքների զարգացումը դիտարկում են իշխանության, տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքական ուժերի շրջանակներում, իսկ երկրորդ հոգեբանական կոնստրուկտիվիզմը ուսումնասիրում է եղանակներ, որոնց դեպքում իմաստը կերտվում է անհատական մտքի մեջ եւ թե ինչպես է ընդհանուր իմաստը զարգանում խմբային գործընթացում։ So just a focus here for a second on this idea that when we think about student-centered pedagogy as methodology and constructivist theory as theory and philosophy of education, it's important to distinguish between constructivist learning theory and then constructivist pedagogy. And if we get some time later on, I'm trying to bring this to some kind of a conclusion soon so we can have maybe a conversation if we have enough time. I would like to kind of have us talk about how well the constructivist pedagogy is supported by its learning theory. Ես ցանկանայի խոսել նաև կոնստրուկտիվիստական ուսուցման տեսության եւ կոնստրուկտիվիստական մանկավարժության մասին, իրենց հակադրի կողմերի մասին, եւ թե ինչպես է կոնստրուկտիվիստական մանկավարժությունը օժանդակում կոնստրուկտիվիստական ուսուցման տեսությունը օժանդակում կոնստրուկտիվիստական մանկավարժությանը։ So a quick look at elements of constructivist learning theory. I'm going to focus on one aspect here that I have highlighted in a different color. Knowledge is a construction of each learner's understanding of his interaction with phenomena, the world, subject matter. So that gets us to think the following. If I'm the teacher, I probably have, and I'm thinking about the whole thing from a constructivist point of view, I have my understanding of what it is that I'm teaching, right? And then I have, let's say, 25 or 30 students in my classroom. If it is true, then each one of them have their own understanding of what it is that I'm asking them to think about. And so what kind of a challenge does that place me in front of? And what is it that I have to do short of assuming that the way I think about something is how that thing, whatever it is going to be understood. Եթե շարունակենք խոսել կոնստրուկտիվիստական ուսուցման տեսության տարերի մասին, այստեղ ես պրեզենտացիայում գունավոր նշել եմ, կոնկրետ ընդգծել եմ մի բան, որի մասին կցանկանայի խոսել, դա այն է, որ գիտելիքը յուրաքանչյուր սովորողի որևէ երևույթի, աշխարհի, առարկայի, թեմայի եւ այլնի հետ իր փոխազդեցության, հասկացողության, ընկալման կառուցվածքն է։ Եվ եթե օրինակ ես ուսուցիչն եմ եւ ես իհարկե ունեմ կոնստրուկտիվիստական հայացքներ եւ ունեմ 25-ից մոտավորապես 30 ուսանող եւ նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր պատկերացումը, թե ես ինչ եմ սպասում ակնկալում իրենց շարունակեք բանը։ And then just very quickly two more sort of elements here to talk about, which I've already mentioned. One is this idea that knowledge is not a fixed entity and doesn't exist independently of the involvement and interaction of knowledge makers. So what kind of a challenge does that put me in front of as a teacher? And that also knowledge is co-constructed, and in order to learn, one must be able to attach
new to existing knowledge. So that becomes a challenge from this point of view, from the student-centered methodology and constructivist philosophy. It becomes a challenge for both the teacher and the students, right? The teacher has to provide opportunities where this new knowledge could be connected to existing knowledge. But then the challenge becomes, how do I know what the existing knowledge of my students is? And then the students have to do the same thing too, be able to, through the experiences that they have been provided, make that attachment so that learning can take place. Եթե շարունակենք այն խոսել մարտահրավերներից, աշակերտակենտրոն ուսումնառության առնչությամբ պետք է նշենք, որ գիտելիքը հաստատում միավոր չէ այս դեպքում, որ նախ անկախ գիտելիք ստեղծողների ներգրավվածությունից եւ փոխազդեցությունից, գիտելիքը չի համակառուցվում, այն չի հայտնաբերվում եւ պետք է կարևորել նաեւ այն, որ սովորելու համար ուսանողը պետք է կարողանա իր արդեն իսկ ունեցած գիտելիքներին կցել նոր գիտելիքները եւ այստեղ մենք նորից խնդիր ենք ունենում կոնստրուկտիվիստական փիլիսոփայության եւ աշակերտակենտրոն ուսումնառության տեսանկյունից, ինչպես կարող է ես վստահ լինել որպես ուսուցիչ, թե ինչ գիտելիքներ արդեն ունի ուսանողը։ And then take a quick look at elements of constructivist pedagogy. Obviously, an important one is that students can determine, challenge, change, or add to existing beliefs and understandings through structured tasks. That means that whatever the teacher proposes is not necessarily what has to be adhered to by the student, certainly not every student. And so that process of adding and challenging and changing existing beliefs and understandings, because an existing belief and an existing understanding may be something that the teacher is actually offering through a particular lesson and a particular, let's say, activity. And then that reason or logic is not the only means of understanding reality. So that, sort of tackles the idea of direct instruction, because it's mostly delivered through the means of reason and logic. But there are other ways that students could learn that has to do with the body, for example, speaking, in a general sense. Those are a couple that I'd like to sort of mention for now, and then we'll move on. Yeprem, could you remind me at the beginning? I'm sorry. Could you please remind me the beginning of your speech? What were you speaking about? You mean the opportunities for students to determine, challenge, and change existing beliefs? Existing beliefs could be something that they are given to work on by their teacher. Because if it's this idea of fixed knowledge, right? If it's kind of, let's say, a direct instruction sort of proposition, it can't be that, in other words, in constructivist pedagogy. It has to be more open-ended. It has to be more exploratory. It has to be offered to the students to do things to, rather than this is it, right? And then if you don't connect with it, that means you don't understand it. Շատ կարևոր է նաև խոսել այն փաստի մասին, որ ուսանողները պետք է հնարավորություն ունենան տրված գիտելիքին մարտահրավեր մտելու, փոխելու եւ պատճառն տրամաբանությունը միակ ձևը չեն սովորելու։ Այսինքն գիտելիքը ֆիքսված չպետք է լինի, այն պետք է լինի ավելի շատ հիմնված բացահայտումների գործընթացի վրա։ So when we get a chance, if we do, I'd like to sort of go back to this relationship between the pedagogy of constructivism and the learning theory of constructivism, and see how this is
being talked about in certain circles, whether the pedagogy is being supported, how it's being supported by the learning theory, and are there any contradictions there that teachers need to be cognizant of and be alerted to and work with. Now I'm just going to move for a few minutes. Yes, ցանկանայի եթե ժամանակներ հետագայում շարունակել խոսել կոնստրուկտիվիստական ուսուցման տեսության եւ կոնստրուկտիվիստական մանկավարժության մասին, եւ թե ինչպես է կոնստրուկտիվիստական ուսուցման տեսությունը օժանդակում կոնստրուկտիվիստական մանկավարժությանը եւ ուսումնասիրել նրանց փոխհատուցումները շնորհակալ եմ. So moving to the global scope, which was the third strand that I shared with you earlier, and this particular scope of student-centered pedagogy rests on these three narratives that, according to scholars like Michelle Schweisworth, is based on three justificatory narratives of student-centered pedagogy or learner-centered education, both being the same thing. One is the cognitive perspective, one is the emancipatory argument, and the other one is the preparatory argument. And I'll just say a few words about each one of those. Ես կցանկանայի անցում կատարել աշակերտակենտրոն ուսումնառությանը գլոբալ համատեքստում եւ այստեղ պետք է խոսենք երեք հիմնավորող հեռանկարների մասին, որոնք հիմնավորում են աշակերտակենտրոն ուսումնառությունը. Առաջինը պետք է խոսենք ճանաչողական կոգնիտիվ պարոն Եփրեմ հեռանկարի մասին, երկրորդը ազատագրական, այսպես ասած emancipatory հեռանկարի եւ երրորդը նախապատրաստական հեռանկարի մասին. So with the cognitive perspective, the argument is that student-centered pedagogy is viable and it is something to be pursued and engaged in because of how it involves our cognition and what it has to offer in that way. And here's where the work of Vygotsky and specifically his concept of zone of proximal development, one of the concepts that he worked on, comes into the picture pretty strongly. And I'm sure this is a repetition, but it is about the difference between learner current and potential knowledge. So the proximal is what the kind of knowledge that the learner is nearly mastered, or the student, but needs to actually achieve. And in order for that achievement to take place, it will need the support of a more knowledgeable learner who could be either an adult, the teacher, but if you're going about it by means of student-centered pedagogy, it could obviously also be the learners and the students, especially when you're doing group work and you have a breakup session during which students go into small groups and start working together. So it's a really, I think, great challenge for teachers to know more about, think more about, and work on to develop themselves, whether they want to be a student-centered teacher or not, whether they want to use it sometimes, but it's really an important endeavor here that we're talking about. Կարևոր է նշել այստեղ նաև Vygotsky-ն, որի աշխատանքը պրոքսիմալ զարգացման գոտի է կոչվում. Այստեղ այդ պրոքսիմալ գիտելիքի սովորողի ընթացիկ եւ պոտենցիալ գիտելիքների տարբերությունն է, որը հնարավոր է դեռ բերել ավելի բանիմաց սովորողից կամ մեծամասնությունների աջակցությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ ուսուցիչներին պետք է որ հետաքրքիր լինի ինչ-որ մի ժամանակ խոսել այդ աշակերտակենտրոնը ուսումնառությանը նույնիսկ. So the challenge that a teacher faces is, okay, how much do I know about where my students are that I'm working with in the classroom pertaining to this topic, that topic, and how is it that I can set up situations where this zone of proximal development of my students
is addressed and who's going to work with who's knowledgeable in a way about this particular topic that I am addressing or the class is addressing within this unit of study, that could team up and pair up with another student who may need more of a support and scaffolding from another student or from me as the teacher, and this whole universe that's created as a result of this kind of thinking, and the challenge that it presents to teaching and learning is of a different kind than when we are standing, let's say, and lecturing, and the whole class is at our command in a way. Կարևոր է այստեղ նաև հասկանալ, թե ես որպես ուսուցիչ դասախոս ինչքանով եմ տեղեկացված, թե ինչ գիտելիքներ ունի տվյալ աշակերտը եւ ինչպես կարելի է կազմել ինչ որ առումով ավելի շատ տվյալ առարկայից տեղեկացված աշակերտի եւ ավելի քիչ տեղեկացված աշակերտի զույգ, որտեղ նրանք կարող են միասին աշխատել. Սա պրոքսիմալ զարգացման նպաստող So basically, if I were to conclude right now, I'm going to kind of take us to this last slide, and we talked about a little bit about the cognitive perspective as a means of legitimizing the spread globally of student-centered pedagogy. We didn't talk about the emancipatory narrative, but that's about how, again, the learner becomes the center of the educative process. And what I do want to sort of focus on now is սովորողը դառնում է կրթական գործընթացի կենտրոնում է գտնվում, չարթրեցին դրա մասին խոսել, այնուհետև շարունակեք պարոն So there's this idea that if there is actually this spread of student-centered pedagogy globally, how does it take place? How has it taken place? And three different kind of scenarios are submitted on this question. One is the idea that it happens when there's a change of government, one government in a particular country, let's say, going out and a new government taking over. Now, in this case, it's a little tricky because depending on what approach the country or the public schools within a nation state may be using, it could be direct instruction or it could be student-centered pedagogy. The incoming government could be changing it just to say that now they are bringing something different because what was in place did not work. And then the other model is when there's a regime change from an authoritarian government to more of a democratic government. In this case, student-centered pedagogy is usually the approach that's introduced because it has, or it claims to have, more of an affinity with a democratic sort of practice. And finally, it's in the case of states that are struggling, they're fragile in terms of their, and so what happens here is that the student-centered pedagogy, it has a conducive sort of environment to be introduced because there's this idea that it could help us change things and make an educational system that would then contribute to the strengthening of the state. But usually in these cases, the research shows that things fail, and they do fail because of lack of resources and or what some people think to be corrupt manners of working. So what I want to finish with is this sort of
question. Փաստորեն այստեղ պարոն Եփրեմը խոսեց գլոբալ համատեքստում աշակերտակենտրոն ուսումնարության տարածման 3 սցենարների մասին, առաջինը այն գաղափարներ, որ տեղի ունենում կառավարության ղեկավարության փոփոխություն, չնայած այս դեպքում կարող է լինել եւ հակառակ process-ը, երկրորդ սցենարը դա ռեժիմի փոփոխություններ երկրում, պետությունում, ասենք ավտորիտար ռեժիմից անցում է կատարվում դեմոկրատական ռեժիմի, իսկ երրորդը տեղի ունենում ավելի թույլ ոչ կայուն պետություններում, որտեղ սա համարվում է աշակերտակենտրոն ուսումնարության ներմուծումը համարվում է նորարարություն եւ այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մտածում են, որ դա կարող է օգնել պետության ամրապնդմանը, բայց տեղի է ունենում ձախողում, որ տարբեր պատճառներով, օրինակ կարող է այդ պատճառներից լինել ռեսուրսների պակասը, կոռուպցիան եւ այլն շարունակեք բանալիքը. Շնորհակալություն. So my last thought is let me stop sharing my screen if I may for a second. My last thought is how as much as it's important for, let's say, teachers and educators in the United States to question why is it that they're being asked, for example, by their principal to necessarily teach using a student-centered pedagogical approach. It would be important in a global sense for me to ask you as teachers and educators in Armenia, how is it that it came to Armenia, or how is it that Armenia came to it? And I don't want to make any value judgments here that it came to Armenia, it traveled there. It's a colonial idea, although some people think it is, but we can also say, well, how did direct instruction become, or a teacher-centered pedagogical approach become the norm by which people are teaching? So we need to question that one way or another in both directions, but my question in a more general sense to you would be, how did it come to you? How do you understand it? What does it mean to you? How do you, if at all, try to implement it in your work as a teacher, as an educator in the classroom? Does it work for you or not? In what ways does it work for you? What parts of it are not acceptable? What parts of it are not even clear enough? And so on and so forth. This is just ongoing forever, but you know that's where I'd like to stop. Այս աշակերտակենտրոն ուսումնարությունը պարտադիր է դնորների կողմից պարտադրվում է, այստեղից հարցը առաջանում ինչպես է պատահել, որ Հայաստանում է այն կիրառվում, ես չեմ ցանկանում ասել, որ այն ԱՄՆ-ից է այստեղ ասած շակերտավոր ճանապարհորդել Հայաստան, որովհետև դա կլիներ գաղութարական մտածելակերպ, ընդհանուր առմամբ ուզում եմ հարց բարձրացնել, որպեսզի դուք մտածեք, թե ինչպես է դա կիրառվում Հայաստանում, ձեր դասարանում, որ մասերն է դրա, որ ձեզ համար անընդունելի է եւ սկսի Շնորհակալ ենք շատ արդիական ու շատ հետաքրքիր թեմայով զրուցելու համար։